परमेश्वरी
ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் அன்னையை வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். நமது கவனத்தை நம்முடைய இதயத்தில் வைத்து நாம் அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மை அடைந்துள்ளதம்மா. தங்கள் அருளால் எங்களின் இதயத்திற்குள் இருக்கும் அறியாமை என்ற இருள் அகற்றப்பட்டு தங்களின் அன்பின் ஒளியானது முழுமையாக எங்களால் உணர இயலுகிறதம்மா. தாய், தங்கள் அருளால் நாங்கள் சுத்த ஆத்மாதான். ஆத்மா தவிர வேறு எதுவும் இல்லை அம்மா. தாய், நாங்கள் இன்று காலை தியானம் செய்வதற்காக தங்கள் முன் அமர்ந்துள்ளோம். எங்களின் இந்த தியானத்தை தொடங்குவதற்குரிய அனுமதியை தயவு செய்து தந்தருளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை நம்முடைய 2 கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ பூமி மாதாவாவே, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அம்மா. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் சமநிலையற்ற தன்மையை அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு தடைகளாக இருக்கும் அனைத்து எதிர்மறைகளையும் தடைகளையும் சவால்களையும் தயவு செய்து பூமி மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசராவே, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை சுத்திகரிப்பு செய்திருங்கள். தாய்,
எங்களின் ஒவ்வொரு செல்களிலும் தயவு செய்து ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை நிரப்பிவிடுங்கள் அம்மா. எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவமானது விழிப்புணர்வு அடைந்து நிறைந்திருக்கும் பொழுதுதான் எங்களால் நாங்கள் யார் என்ற உண்மை தர்மத்தின்படி புரிந்து கொள்ள இயலும் தாயே. தாங்கள் கூறிய வாக்கின்படி சொற்களின்படி நாங்கள் தூய்மையான சகஜ யோகிகளாக இருப்பதற்கு தங்களின் மேலான கவனத்தை தயவு செய்து எங்கள் மீது செலுத்துங்கள் அம்மா. தாங்களே எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரமானவர், முழுமையானவர், அன்பானவர், மங்களகரமானவர், எங்களின் தாயானவர். தாயே, தங்களிடத்தில் நாங்கள் பணிவோடு சரணடைகிறோம் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத். ஓம் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே அப்படியே வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேசா அதர்வ சிஷ்யம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यम् ऋतुं वचि सत्यं वचि भवत्वं अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात्
अवदक्षिणाता अवसर्गाता अवाधराता सर्वतो मां पाहि पाहि समन्ता। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मय त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाय द्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वदस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीरो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारास्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अद्धेन्तु लसितं तारेण रुगम् एतत्त्वामनुस्वरूपम् गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्तिरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकहरिषि निःश्रुद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं प्रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणम् मूषकध्वजम्
रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्बितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादो प्रकृते पुरुषात्तरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः கவனம் மெதுவாக நம்முடைய இடநாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் இடநாடி சுவாமினியாவீர். தயவு செய்து எங்களின் இடநாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் பூமி தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் முழுமையாக விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் சுத்த ஆத்மாவாக மாறியிருப்போம். தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்களா நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே எங்களின் பிங்களா நாடி சுவாமினியாவீர். தயவு செய்து எங்களின் பிங்களா நாடியில் இருக்கும் அனைத்து விதமான உபாதைகளையும் எதிர்மறை தீய சக்திகளையும் ஆகாய தத்துவத்தின் வழியாக அகற்றிவிடுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை, எங்களுக்கு எதுவும் தெரியாது. தாங்களே அனைத்தையும் செய்பவர்.
அதனை மகிழ்ந்தும் அனுபவிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் தூய்மையான ஞானத்தையும் விவேகத்தையும் பெற்றிருப்பதோடு பகுத்தறியும் திறனுடன் கூடிய எங்களின் செயல்களுக்கு தங்களின் சக்தியும் கிடைத்திடும் அம்மா. தாயே, தங்களின் அருள்வும் அருள் ஆசியினாலும் நாங்கள் மன அமைதியோடும் ஆனந்தத்தோடும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மகா விஷ்ணுவாவே. தாய், தயவு செய்து எங்களின் சுழுமுனை நாடியை சுத்திகரிப்பு செய்திடுங்கள். தங்களின் தத்துவமானது எங்களுக்குள் விழிப்புணர்வு அடையும் பொழுது நாங்கள் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இறைவனோடு ஒருங்கிணைந்த நிலையில் நிலைத்திருப்போம் அம்மா. கவனம் மெதுவாக நமது இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களின் இடது சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு தூய்மையான ஞானத்தை தந்து அருள் புரிந்திருக்கிறீர்கள். தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் தூய்மையற்ற கவனத்தை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் போலி குருமார்களின் தத்துவங்களும் அறிவுரைகளும் எவரேனும் இருந்தால் அவற்றையும் அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு கிடைக்கப் பெற்றுள்ள தெய்வீகத்தின் நுட்பத்தை புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பிரம்ம ஞானத்தை நாங்கள் உண்மை நிலையோடும் தர்மத்தின் நிலையோடும் இருந்து புரிந்து கொண்டு எங்கள் செயல்களில் அவற்றை பிரதிபலிக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யாவாக இருக்கும் தாங்கள் எங்களுக்கு நிர்மல் வித்தையை தந்தருளுங்கள் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री निर्मल विद्या साक्षात्
ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவே நமோ நமः. கவனம். மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ணர். தாங்களே எல்லா உறவுகளையும் சுத்திகரிப்பவர். எங்களின் ஐம்புலன்களின் தேரை இயக்குபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தாங்களே கருணையின் அவதாரம். தாய், தங்கள் அருளால் எங்களுக்கு நட்புணர்வுடன் கூட்டுணர்வுடன் கூடிய இனிமையாக பேசும் சொற்களை கொடுத்து எங்களை வழிநடத்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தங்களின் அமிர்தத்தை போன்ற பேரின்பத்தை தரக்கூடிய பேரானந்தத்தின் நிலைப்பாட்டை எங்களுக்கு உணர்த்துபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தாங்களே எங்களின் அகங்காரத்தை மறைக்கும் அனைத்து விதமான மாயைகளையும் நிலைநிறுத்தி அவற்றை அகற்றுபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், தாங்களே எங்களுக்கு தர்மத்தின் அறிவை தருபவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களின் அனைத்து விதமான நம்பிக்கைக்கும் தாங்களே காரணமாவீர். நுட்பமானவர், அன்பை வெளிப்படுத்தும் பொருட்களின் நுணுக்கத்தின் மூலம் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தருபவர். யோகிகளை நேசிப்பவர், அனைத்து தர்மங்களுக்கும் அடைக்கலமானவர். எங்களுக்கு தர்மத்தை உணர்த்தி அதற்குரிய பாகுபாடு அறியும் திறனையும் எங்களுக்கு அளித்து விஸ்வ நிர்மல் தர்மத்தின்படி எங்களை செயல்படுத்துவரும் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாய், என்றென்றும் எப்பொழுதும் நாங்கள் சாட்சி பாவத்துடன் கூடிய பற்றற்ற நிலையில் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்களம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா சாக்ஷாத். त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. கவனம். மெதுவாக நம்முடைய ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தாங்களே ஆக்ஞா சக்கர சுவாமினியாவே. தாங்களே எங்களுக்கு மன்னிப்பை வழங்குபவர். தாய், தாங்கள் 3 குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர். தூய பாகுபாடை எங்களுக்குள் தருபவரும் தாங்களே ஆவீர்.
ஆசையில்லாத தாங்கள் எங்களின் ஆசைகளை நீக்கி தூய்மையான தர்மத்தின்படியான ஆசைகளுக்கு ஞானத்தை அளிப்பவர் தாங்களே ஆவீரம்மா. தாயே, எங்களின் ஆஞ்ஞா சக்கரத்தை அலங்கரிப்பவரும் தாங்களே ஆவீர். தாங்களே ஓம்காரமானவர். தாய், தங்கள் அருளால் எங்கள் மன்னித்தல் குணமானது என்றென்றும் எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. உறுதிமொழியை நாம் அனைவரும் கூறலாம். தாய், தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாய், தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தாய், தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கிறேன், என்னையும் மன்னிக்கிறேன். தயவு செய்து என்னை தாங்கள் மன்னித்து விடுங்கள் அம்மா. மந்திரம். ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி ஸ்ரீ மகா விஷ்ணு சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी श्री महाविष्णु साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः. கவனம் மெதுவாக நம்முடைய சகஸ்ரார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், எங்களுக்கு தாங்கள் சுய விழிப்புணர்வை தந்து அருள் புரிந்திருக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் தவறான பொறாமைகளையும் பேராசைகளையும் மமகாரத்தையும் அகங்காரத்தையும் எங்களிடமிருந்து அறவே அகற்றிவிட்டீர்கள். தாயே, தங்களின் அன்பானது எங்களுக்கு வேதங்களின் நுட்பமான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள வைக்கிறது. தாயே, தங்கள் அன்பால் சகஜ யோகிகளாக இருக்கும் நாங்கள் முழுமையான பாதுகாப்பை உணர்கிறோம் அம்மா. எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து தேவையற்றவைகளையும் தாங்களே அகற்றும் பொழுது நாங்கள் முழுமையான மகிழ்ச்சியின் நிலைப்பாட்டை உணர்கிறோம். தாயே, தாயே, தயவு செய்து நாங்கள் எண்ணங்கள் அற்ற ஆழ்நிலை தியான நிலையில் நிலைத்திருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம். 3 மகா மந்திரங்களையும் நமது சகஸ்ராராவில் வைத்து கூறுவோம். तीन महामंत्र. ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी
त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। எண்ணங்களற்ற இதே நிலையில் நாம் அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். With love, all kinds of creative action takes place. You see how Raulbai has love for me. And in this place, you all also got new ideas of creating a beautiful thing. And as love will increase, your creativity will develop. So the basis of all creativity of Saraswati is love. If there is no love, there is no creativity. It's even in the deeper sense. If you see, people who have created all the scientific things are also out of love for the masses, not for themselves. Nobody has produced anything for themselves. If they make something for themselves, it has to become for universal use, otherwise it has no meaning. Even if you say atom bomb and all these things are created from science, they are also very protective. If they had not created those, people would not have taken out their minds from war. Now nobody can think of having a big war. Of course they are having cold wars, but that also will gradually stop when they will be fed up of it. So all the activity on the right hand side of Saraswati basically has to end up in love, starts with love and ends up in love. Whichever does not end up in love coils up and finishes up. It just disappears. So you can see that even matter which is not used for love just finishes up. The basis has to be love. Otherwise, all such matter that we create, which has angularity, which is not fitting into the mass media, which is not appealing to the masses. Of course, it takes time. We have seen that it takes time. But it does has that tendency always to disappear in the thin air as soon as you find it does not appeal to the masses.
Now this love of that we talk of, this great love of God we talk of, we know that it for definite through vibrations. People do not have vibrations, but still we can feel the vibrations in a very unconscious way. All the great paintings of the world have vibrations. All the great creative works of the world have vibrations. Only those who have vibrations have been sustained by time. Otherwise, all other things are destroyed. There must have been monuments and horrible statues and horrible things that have been created long time back, but were all destroyed by nature, and they could not stand the impact of the kala, that is the destructive power of time. So all that is sustaining, all that is nurturing, all that is ennobling comes from this sense of love which is within us, very much developed, but within others also who are not yet realized. Ultimately, the whole world has to realize that one has to go to that ultimate love of God, otherwise it has no meaning. Now you have seen in art, people have taken to other methods of appealing to people by using cheap things and very vulgar things, just to make people think that this is art. But this will all disappear. It cannot sustain the impact of the time, as I told you. It cannot, because the time will kill it. All these things have to disappear. And already you can see the result, how things are changing everywhere, even in the West. So there is no need to be so much disappointed with the West and to say that the Western world is a wasteland. It is going to be all right, and it has to be done. Especially it has done a lot of puja of Saraswati, I should say, in the West. Much more than they have done in India, because they have gone to learning, they have tried to find out so many things. But only thing they forgot, that it is a goddess of learning. Everything comes from the goddess, that's what they've forgotten. And that's why all the problems have been created. If there is no spirit in your learning, if there is no source of the goddess in your learning, then it is absolutely useless. If they had realized that there is the spirit that is working it out, they would not have gone that far. And that's what I was warning the Indians all through, that you are now taking to industrial revolution in a way. And to avoid all the complications of industrial revolution, you must try to know the spirit. If you do not know the spirit, you will have the same problems as these people had, because they are also human beings, you are also human beings. You will go the same way, at random you will run, and there will be problems, the same problems as the Western people have suffered. Now, Saraswati's blessings are so many that one cannot describe in such a short time. And the Surya has given us so many powers that it is impossible to tell them even in one lecture, even in 10 lectures. But how we go against Surya and how we go against the Saraswati while doing the worship of Saraswati is to be seen very clearly within ourselves. For example, the Western people are very fond of Surya because they have no Surya with them. But they go too far with it, as you know, and create complications within themselves of Surya. But the main thing that one has to achieve through Surya is the light within. Is the light within. And if Surya Chakra at the Agya level is occupied by Lord Jesus Christ, then it is even more essential that the purity of life, what we call niti, is the morality of life. The morality itself has become very much sort of an argument in the West. People don't have any sense of absolute morality. On vibrations, of course, you know. But they have gone all against it. Those who are the worshippers of Jesus, those who are the worshippers of the Surya, of the Saraswati, have all gone against the powers of Surya, just disobeying it. Because you cannot be a Surya if you do not have a proper sense of morality and holiness. The Surya itself brings light. You see everything. So many qualities Surya has got.
It dries up everything that is wet, dirty, filthy. It dries up all these places which create parasites. But so many parasites are created in the West. Not only parasites, but there are horrible cuts and horrible things which have come into those countries, which is supposed to be full of light. And in that darkness, they exist. Darkness about their spirit, darkness about their own knowledge, and darkness about love. These three things have taken over in the places where you are supposed to love light. Light doesn't mean what you see with your gross eyes. Light means from within, the light of love. That one should understand. Light of love. And it's so soothing, it's so sweet, it's so beautiful, it's so enamoring, it's so abounding that unless and until you can feel that light within you, that light which is of pure love, of purity, pure relationships, pure understanding, if you can develop that kind of a light within yourself, then whole thing will be cleansed. Wash me and I shall be whiter than snow. This is what happens to you when you are completely cleansed. The purest form of nature is within us. The purest form of nature is within us. Our chakras are made out of that purest form of nature. We are the only people who are spoiling it by our mental thinking. Again, the same Saraswati's work. We are going against Saraswati itself. Saraswati cleanses all that is impure in nature, while with our brain activity we are spoiling all that. All our brain activity goes against pure intelligence. And that's what one has to understand, that this pure intelligence is not to be soiled by our thinking. Our thinking can make us so bumptious, so ego-oriented, so impure, that we can really eat the poison and say, what's wrong? Just the opposite of Saraswati. If Saraswati is within us, she gives us subuddhi, wisdom. And that's why to worship Saraswati, to worship Surya, we must have that clear vision as to what we have to be, what we are doing, what filth we are living in, what our mind is getting into. After all, we are here for emancipation and not for just pampering our ego and living with our filth that is with us. So this light should come within us and we should try to rise above our own mental filth which is being created around us. Apart from that, you have to go higher and understand that there is within us a thing called ego. And this ego is false, absolute false. You do not do anything. Actually, when you turn your eyes here and there, when your attention is here and there, it's nothing but your ego is trying to overpower everything. But actually, ego is an absolute falsehood, because there's only one ego, and that is of God Almighty, Mahat Ahankara. There is no really any ego that exists. It's a myth. It's a very big myth. Because if you start thinking, you are doing everything, you are doing this, you are doing that, which you are not doing, then this nonsensical ego comes in and you start working it out. It can project in every direction. When it projects forward, it overpowers others, it tries to dominate others, tries to kill others, becomes cruel. When it moves right side, it becomes supraconscious. It starts seeing things which are absurd, which are foolish, which are stupid. When it moves left side, then it starts seeing things, yourself as a big man, as a big Christ, or as a big Devi, or something. There are Adi Gurus and I'm very great personality. That's left side. When it moves backwards,
That's the dangerous one. When people become gurus, which are ruining other people. When the ego moves backwards, then they become gurus. They themselves have lots of defects in themselves, and they try to pull people into those horrible stuff, which is described as absolute narka. That's how is the movement of ego on all the sides. Now, when people try to use their right vishuddhi, that is to talk about themselves, is the worst of all. Whatever type of ego you may have, if you start boasting about it and talking about it, then it encircles, thickens the walls of ego so much that it is impossible to penetrate into that, because that such a person is completely satisfied with himself and he believes that he is true. And once he starts believing into a nonsense like that, is an impossibility. It's an impossibility to penetrate. So when you boast about these things or you talk big, be careful. You see, you know what I am, but how many times do I say I am that? Even if I say once, it makes tremendous vibrations for you. But how many times do I say so? At the most, if you say something, I say to him, yes, but I don't say that. If I say it loudly, I don't know what may happen. The whole thing might be blasted with people. So one has to understand that Mahat Ahankara is the one that acts, that works, that really. Sometimes I shout at you, immediately all the bhoots run away. Just once I shout. Yesterday you saw all the bhoots that were coughing, they all ran. Yesterday just I stopped. So you should understand that now as you are realized souls, you can also do the soul. Use your right vishuddhi to shout at yourself. Now will you please stop boasting? Will you stop talking all this nonsense? Will you stop showing off? Then it will. Now this thickening takes place by people who really are active, who want to do something about it. Not that they are not active, they want to do it. But they know only one way is to act through talking. They don't understand that there are inner ways by which you control it much more. Because they don't want to take to that, they take to this talking. And once they take to talking and they talk about it, the whole power flows out. But if they do not talk about it and keep it within themselves, it's all right, you can tell me about your experiences or anything, but if you start telling others and talking about it too much, then the powers that you have got will be all disappearing gradually from you. And you will just come down to absolutely lowest level. So one should not too much talk that I have this power, or I see this, or I do this, which is a very wrong thing. I warn you, don't try to show off. You can talk about my powers, it's all right. But don't try to talk about your powers. When it comes, of course, to talk to somebody who is a negative person, or to tell somebody, then you should say that we, not I, we have, some of us have felt this power within us. We have seen people. It may be you only, but you need not say I have. What you have to say, we. Then you become the Mahatahankara. When you say we, yes, some of us, we do. Like in Gregor's book also, I saw to it that he should not have many I's, but he should have we. We think, we do, we. Means the whole collective being, the whole collective organism, living organism of Sahajyogis. So you should say, yes, some of us have got. That means you put yourself down, but put all others above you. Say, yes, some of us have. I know some people have this. That's the way one should do it. Because if you have to overpower your ego, you must allow it to spread into everybody else. That's how you will make it perfectly all right. Make it spread. We all Sahajyogis. We all. But that pride is not there. I've seen that pride is not there. Still it is very individualistic. If you start thinking we Sahajyogis, then what happens? That you become one person, one organization. But the person will look down upon other people. Will see that this person is low, that person is high, that person is dead. But he will not think we, the Sahajyogis, how beautiful we are. We, the body of Sahajyoga, how beautiful we are. So always think in the words of we. So your ego will become much less,
much less. And the same ego, which looked so funny and absurd, will form tomorrow the Ekadashi. Today's individual ego will merge into Ekadashi. But we all must remember to say we all the time. This is what is today's day is great day for us to change, because the sun has changed its mood now. Sun is coming this side. So let us welcome the sun coming the north now, this way. And for Australians to say that though the sun has gone, let us establish the sun, the domain of sun within ourselves. Because sun never disappears from our inside. So that is how we have to take a mood by which we should think of one personality, all of us together. All of us together. And anybody tries to be something separate or different, he'll drop it. I'll drop him. Whatever it may, it will drop it. So you just don't worry. Anybody who tries to be singled out or anything, everybody must do whatever they like to nurture the whole, to help the whole, to emancipate the whole, but not to in any way put anyone down or less. Because this is not the way the Sahaja Yoga is. Sahaja Yoga only works in collectivity. And the one who has developed this permeating spirit is a real Sahaja. Who has not, is not. Whatever you may think of yourself, I have nothing to say. But this permeating personality, which moves from places to places, whether you talk or not, like your mother is. Whether I meet you or not makes no difference, but I am permeating through all of you. By little things also, I am there with you. So like that, try to permeate into each other and see the beauty, and you'll enjoy yourself the best, because that is the biggest thing. That's the biggest thing that is to be achieved. Because this ego, makes you like a nutshell, and you just cannot have a rapport with that beauty of permeation. And just see how the notes move into each other. It will be a great idea today. It's a great thing today. We have having puja and dhulya. Like the dhulya means the dust. And one day I had written in childhood a poem, I remember. Very interesting poem it was. I don't know where it's lost, but we said that I want to be like a dust particle, which moves with the wind. It goes everywhere, can go sit on the head of a king, or can go and fall at the feet of someone. It can go and sit on a little flower, and it can go and sit everywhere. But I want to be a particle of dust that is fragrant, that is nourishing, that is enlightening. Like that. I had written a very beautiful poem. I must have been about 7 years of age, I remember, to be a dust particle. I remember that very clearly, long time back, that I should be a dust particle so that I'll permeate into people, which is a very big thing to become a dust particle of that kind. To that whatever you touch, you see, that becomes a level. Whatever you just feel, that has fragrance. It's such a great thing to be like that. And that was my desire, and it has been achieved. At that young age, I had this idea of becoming a dust particle. And today, just while talking to you, I remembered that I wanted to be that, and that is what this place is. And Raoul is like that. She's a very simple woman, and she lives like a very simple person, but she has a sense of permeation. And now there are so many Sahaja Yogis yesterday who came. I'm sure they'll take it up, Sahaja Yoga, very well. There are lots of Sahaja Yogis from Dhulya now, and I'm sure there are going to be more people. I hope you have met all of them. Make friends with all of them. Try to know them, who they are. They may not know English, so get somebody to translate. Talk to them and be nice to them. Be friendly with them. I want you to meet them for permeation. You should know who are the people here, who are in Nasi, because somehow you never meet the Sahaja Yogis, you see, who are in that particular place. And when we go back, we have only 1 or 2 addresses. It's not a good idea. Try to see how many people there are. Ask about their questions about them and all that. This permeation is only possible when your ego starts permeating all around.
This is the way to overcome the problems of the right side, and that is how to worship Saraswati. Because Saraswati has a veena in her hand, and that veena is the primordial instrument which she plays, like music. And the music penetrates into the heart. You don't know how it goes into you and how it works out. And that's how a person who is a Sahaja should permeate like music into everything. She has so many qualities, as I told you, which cannot be described in one lecture. But one of the greatest quality of hers is that she ends up into subtler things. Like the Mother Earth will end up into fragrance. Music will enter into melodies. Like that, whatever she creates ends up into something greater. Matter, whatever she produces, ends up into aesthetics. If matter does not have aesthetics, then it is gross. Like that, everything. Now, you will say, what is water? Water becomes the river Ganges. These are the subtler. So the matter gets into subtler things because it has to permeate. It has to permeate. So everything, whatever it is, and the best of all is the air. That air becomes the vibrations. So you can see how whatever has come out from this matter, from these 5 elements, becomes that subtle thing. Of course, the left side and right side both work it out because the love has to work on this, and when love acts on matter, it becomes. And that is how one has to look at your own lives to make it a beautiful combination of love and matter. May God bless you. आता धुळ्याच्या सहयोगांसाठी असं सांगायचंय की आता बरेच लोक काल पार झालेले दिसले, आणखी थोडं सिरियसली पण सहयोगात येत आहेत असं वाटलं. तेव्हा धुळ्याच्या लोकांनी मात्र काळजी घ्यायला पाहिजे. राहुलबाईंनी पुष्कळ मेहनत केलेली आहे. त्यांचं घर इथे आहे, तुम्हाला माहिती आहे. तिथे सगळ्यांनी அன்னையின் உரையை மனதில் கொண்டு சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், தயவு செய்து நாங்கள் முழுமையின் ஒரு பகுதியாகவும் பகுதியில் ஒரு துகளாகவும் இருப்பதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாய், எங்களின் ஐம்புலன்களையும் இயக்குபவரான தாங்கள் எங்களின் மூளையிலும் இதயத்திலும் கல்லீரலிலும் வசிப்பவர். எங்களின் அனைத்து செயல்களிலும் தங்களின் கவனத்தை மட்டுமே நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம் என்ற கவனமானது எங்களுள் நிலையாக நின்றிருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயே, நாங்கள் முழுமையாக தங்களிடத்தில் சரணடைகிறோம். எங்களின் இன்றைய தியானத்தை நாங்கள்
தங்களிடமிருந்து வருகின்ற தெய்வீக நுண் அதிர்வுகளை உட்கிரகிப்பதற்கு அனுமதி அளித்தமைக்கும், தங்களின் அன்பு உரையை நாங்கள் கேட்டு தெளிவு பெறுவதற்கும் வாய்ப்பு தந்தமைக்கு எங்களின் கோடான கொடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்கமல திருப்பாதங்களில் சமர்ப்பிக்கிறோம் அம்மா. இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். எப்பொழுதும் தங்களின் மேலான கவனத்தில் நாங்கள் நிலைத்திருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.